Very good morning, guys. Good morning to everyone. We have unlocked the entire module 3 in LMS. Okay. We all can access LMS for entire 3 areas in module 3. And we'll be doing the module 4 also after the session. So you will be able to access that. So I can see some of you all there in the LMS right now. So give me 1 minute. Let me share the screen once again with the brochure what you have here. Now you all have completed this area. Just have, only few are there. Mava ඇහෙනවද? Yes. Yes. Okay, super. So must be a climate issue, right? People are not joining. So May වෙනකොට we have completed this area, this part. So and from today onwards, there are 36 hours in total, and there we will be talking about advanced certificate part you all entering from today, and strategic sales management, planning sales team structure, personal selling strategy, leadership motivation, segmentation, targeting and positioning, mix model, so some of the areas I'm taking only few areas. So some of the areas we will be discussing with the other lecturers as well. So I'll be taking mainly the strategic role of sales management and the say up to this, and the segmentation, targeting and positioning, and the marketing mix only. So the rest will be done by another lecturer. So I'll be completing whatever my areas, then it is easy for you all, because you all will get another assignment to do for this one. And that also 1500 words. This is not 1000 words, this is 1500 words. And this will be with 36 hours session. 36 hours selling we are trying to complete. If not, like previously, we will be taking additional few more hours to complete, but not for sure less. So මෙන්න මේ areas ටික තමයි ඕගොල්ලන්ට second layer එකේ තියෙන්නේ. So මේකට අදාළ සමහර LMS සමහර data LMS එකේ already තියෙනවා. So you will be able to access them. Others, especially when it comes to the advertising and merchandising, digital selling, all these things will be given by the lecturer itself. So ඒතර එයාගේ lecture notes වලින් ඕගොල්ලන්ට ඒ details ටික හම්බ වෙයි. So මගේ යට තියෙන්නේ strategic role of sales management, sales team structure, personal selling, ඊට පස්සේ segmentation and marketing mix ඔය ටික විතරයි මගේ යට තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා will be done by another person, another lecturer. And also at the same time, my dear friends, our target is to take you all for what you call February convocation. අපේ convocation එක plan කරගෙන යනවා February තියන්න, 2022 February තියන්න. මොකද අපේ target එක තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝගේ batch එකත් ඒ convocation එකට අරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ batch එකේ convocation එකට අරගන්නවා නම් I need the green light from your side, because I can't take a decision alone, because it's all about your timetable I'm talking about. So I need a green light from your side for me to talk to other lecturers also. The final stage you will meet new few lecturers, especially the business law, mathematics. So areas karana lecturers la ogulong wena meet. So we are planning to combine your session along with the evening one, just to do few areas, especially the business mathematics and the ratio analysis.
එතකොට business law එක already ඉවරයි. ඒකයි strategic brand management කියන area එකට. Strategic brand management and the business mathematics and the ratio analysis කියන එකට we are planning to take your batch also there because we need to complete the syllabus before February. Our target is end of January to complete your syllabus also and take you all for the February convocation. What do you all say? නැත්තම් ඔයගොල්ලෝගේ convocation එක ඊළඟ අවුරුද්ද කියලා කියන්නේ 2022ක් නෙමෙයි 2000 මොකද අපි we have only once a year the convocation we are planning. So එහෙම නැති වුණොත් ඔයගොල්ලෝගේ convocation එක ඊළඟ අවුරුද්දට යනවා. I don't think it's healthy. Mostly convocations will be on weekends, ne? Weekend. Convocation එක weekend එකේදී. It's okay. Then okay. Myself, it's okay. Yeah, convocation anyway is on weekends. For time being, we have tentatively taken Sunday, but there will be slight changes because a parallel events are going to be MICH, so there will be a slight change on the date, but definitely it will be on February. February month එකේ maybe අන්තිම weekends එක්ක දෙක තුන හතර weekends වල තියෙන්නේ. දෙක තුන හතර කියලා කියන්නේ second weekend, third weekend, fourth weekend or first weekend එකේ නෑ. So like that. So what do you all think others? It's only with your green light, right? We don't do anything because we are planning to take bit of additional sessions taking from the latter part of the syllabus also. Akalanka, what do you think? Gihani. නැත්තම් තව අවුරුද්දක් අපිට මේ කන්සර්න් එක තියෙනවා මොකද Siraj, Mekala, Soyanesh. Siraj, will y'all be okay? Y'all especially because y'all not in Colombo. Yeah, no issue for me. I'm okay. Okay, superb. So right. Then the classes some of the additional sessions will be on Sunday, especially the business mathematics part, Sunday evening. So what I'm planning to do when the business mathematics hopefully will be starting from next week. So if so, what I'm planning to do, I'm not going to take the whole morning hour. We'll be discussing 2 hours in the morning and 2 hours in the evening. I don't mind to take the whole 4 hours also in the morning, but y'all will be a bit of a difficult stance if so. මොකද ඒතකොට දවසම මේවා වෙනවනේ. එහෙම ඒ හින්දා එහෙම වුණොත් එහෙම අපි ගැප් පොඩි බ්‍රේක් අප් එකකට යනවා. ගිහලා උදේ පැය දෙක ඒ ටික කරලා ටෙක්නිකල් සෙෂන්ස් හින්දා තමයි ස්පෙෂලි. So will that be okay if that is the concern? Evening join වෙන්න මේ සති 3 උපරිම සති 3යි 4යි. ඊටු ටික ඔක්කොම usual විදිහට යනවා. Evening sessions will be around 2 o'clock. 2 to 6. 2 to 6. සති 3යි 4යි උපරිම යන්නේ. ඊට පස්සේ නෑ. ඊට පස්සේ usual schedule එක යනවා. For morning 2 hours, evening 4 hours, 6 hours almost. Yeah. එහෙම වුණොත් අපි morning 2 hours එක අපි skip කරලා ඒක අපි වෙන දවසකට කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට comfortable විදිහට අපි speed කරලා කරන්න. That won't be an issue. Because the technical sessions we are planning to take it together. මොකද speed කරන්න බැරි වෙනවා නැත්තම් මොකද morning 2 hours උත් එක්ක අපිට ගන්න පුළුවන් නම් we can speed up. So Yeah. that is the challenge. මොකද අපි morning skip කරලා evening ගත්තයි කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඕක වෙන්නේ සති 4කට විතරයි ඕක වෙන්නේ. Will that be okay with you all? Myself, it is okay. Others? Gihani, Akalanka. Gihani, Akalanka, what do you all think? Only for 4 weeks. Prashna nas. Gihani, what about you all? I'm okay, sir. Mekala? Okay, sir. Okay, sir. Shamsuddin Siraj, okay. Soyanesh, what about you? No problem, sir. Okay, super. So we'll do like that. I mean, still the timetable yet to come up.
because once it is finalized, Senal you can share it once it is finalized. We'll do like that. Okay, thank you. So let me share the screen again. Okay, today, my dear friends, we'll be taking on the sales. We'll be taking. We are planning to take two areas today. One is the sales organization structure area, and the other one the continuation of the personal selling strategy area. So I have anyway shared you all this also in your WhatsApp group, and also you have the access to the LMS as well. So you have two materials with you all right now. So මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ අපේ how are we going to design our organization, sales organization structure, and how are we going to basically plan our team to reach, depending on the industry, depending on the business, and depending on the product what we are doing, and also by looking at the target market what we are planning to reach. ඉතින් මේක ලොකු ඒරියා එකක් අපි හිතුවේ නැති වුණාට මොකද මෙතන දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි SME ලා fail වෙන තැන. This is an area where most of the SMEs SMEs are failing in their approach. So you all can see the screen, right? Yes, yes. Okay, super. Yes, so thank you. So I'm not saying large corporations fail වෙනවයි කියලා ඉවරලා මම කියන්නේ නැහැ, but there can be possibilities if the wrong sales team structure or sales organization structure implemented there. Because what we have seen, since I'm working with most of the chambers in Sri Lanka, so what we have seen when we are dealing with the SME companies and micro level, of course, know much of organization structures, but SME and above you have. So what we have seen, they do not focus on the sales team structure, sales organization structure. Sales team structure වඩා මෙතන අපි කතා කරන්නේ complete sales organization structure එක. Because when it comes for sales management, my dear friends, you can't take only one individual silo as a department, the entire organization. You can't do like that. It is mainly the entire organization you are talking about. So you can't say, okay, only this department is important and all these things. No, not like that, because that is why we call it as the sales organization structure. Right, sales organization structure. So because all the other silos, all the other departments, මේ අනිත් හැම department එකක්ම organization එකේ ඉන්න finally sale එක උන් නැත්තම් වැඩක් නැහැනේ. I know for sure, right? කිසිම company එකක් sale එක finally උන් නැත්තම්, right? දැන් අපිට කියන දා මොනවා වුණත් වැඩක් නැහැනේ මහත්තයා අන්තිමටම sale එක උන් නැත්තම්. So this is how SMEs are talking. එතකොට මේ sale එක වෙන්නේ නැත්තම් මහත්තයා මොනවා කරන්නද මුන්ට පඩි ගෙවන්නද ඔහොමනේ. The people are saying. So I'm sorry for my word මුන්ට කියලා කියනවා. This is how these people are talking, I mean to say. So even the large corporations also the same scenario. මොනවා වුණත් අන්තිමටම sale එක උන් නැත්තම් අපි ලස්සන්ට structures ගහගෙන ඉන්න පුළුවන්. We might have a nice looking hierarchy, right? So all these things are perfect, but if the sales is not taking place, so there is a concern. So each and every organization where they are focusing is to arrange this to facilitate the sales management function. That is the whole objective. So the entire organization works on that purpose only. ඒක හින්දා තමයි මෙතන sales organization structure එකක් කියලා අපි කියන්නේ. මොකද under the sales management, the entire organization considered as the one whole team to facilitate the final sale. ඒ කියන්නේ sales management එකේදී අපි ගත්තොත් එහෙම මුළු organization එකම facilitate කරන්නේ final sale එක වෙන්න. Finance වෙන්න පුළුවන්, production වෙන්න පුළුවන්, logistics වෙන්න පුළුවන්, HR වෙන්න පුළුවන්, R&D වෙන්න පුළුවන්, T&D, training and development වෙන්න පුළුවන්. So you name whatever the departments. Okay, so ඔය ඔක්කොම finally
boil down වෙන්නේ කොතනද? sales කියන එකට. So ඒක හින්දා තමයි the sales management වල we call it as a sales organization structure rather taking at a sales department structure එහෙම නැත්නම් sales team structure කියන එකට වඩා. So I mean, why we always say, my dear friends, sales is like the heart of the business, right? And if you're planning your sales force or sales organization structure, you got to have a clear idea about the value of this. If not, what will happen? You will not be doing the proper justification for the sales team and the sales force, those who are working under you especially, right? If you don't see the real value of it. I mean, we always say the sales department is hard. මේක කිව්වහම සමහර කට්ටියට සමහර අනිත් department වල කට්ටියට තද වෙනවා. Right? ඒක තමයි reality එක. Can't help. අපි ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් විදිහට අපි කිව්වොත් එහෙම මේ sale එක තමයි heart එක කියලා, right? සමහර වෙලාවට finance department වල කට්ටියගේ මූණවල පුංචි වෙනවා. Right? HR කට්ටියගේ මූණවල පුංචි. This is the reality, my dear. අපි අර වාඩි වෙන හින්දා අපි දන්නවා. But when you explain it properly, ඇයි මේකේ මෙතන කොතනද මේකේ energy එක දෙන්නේ කියන එක explain කරාට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න. So I always connecting the sales force as a heart of the business. The reason අපි මේ heart of the business කියලා කිව්වහම දැන් අපි මෙතන ගත්තොත් එහෙම sales organization අපි human heart එක ගන්න. Human heart එක මොකද? Human heart is an organ that pump blood. දැන් කොහොමද? Through the body via the circulatory system supplying oxygen and nutrients. මේක තමයි මේක heart එක define කරලා තියෙන විදිය. දැන් අපි sales organization structure එක ගත්තොත් අපි heart එක කියලා කියන්නේ company එකේ sales force එක කියලා කියන හේතුව තමයි, right? heart එකෙන් මේ organs වලට blood pump කරනවා වගේ sales organization එකෙන් තමයි organization එකට revenue and profit pump කරන්නේ. මනුස්සයෙක්ට රඳා පවතින්න බෑ blood මේ අවශ්‍ය organs වලට blood යන්නේ නැත්තම්. එහෙනම් ඒ වගේම තමයි sales organization එකකට survive වෙන්න බෑ revenue profit නැත්තම්. Any organization, you might say NGOs කොහොමද survive වෙන්නේ? NPOs, non-profit organization, non-governmental organization. I wonder whether I have shared the amount of profit they make. You can't even believe sometimes, my dear friends. Though they call it as the non-profit organization and the non-governmental organization. $1 million project එකක $1 million project එකකට ඒගොල්ලෝ යනවා නම් you won't believe huge portion they are keeping for their administration and the back end work, and only about 40% they are allocating for the entire project. 60% they are keeping with them. So that is the revenue and the profit, though they call it as the non-profit organizations and non-governmental organizations. So like that. So they also need profit and revenue. Otherwise, how come? I mean, these people are not working free of cost, no? If you take the global NGOs, right? UNICEF, you name whatever, I don't want to mention any names. So ඒ ඔක්කොම ඕනම organization එකකට profit එකයි revenue එක නැත්තම් they can't do the business. So make a body එක හරහා heart එක blood ගෙනියනවා වගේ මේ revenue and profit මුළු business එකම. දැන් sales එක කරොත් sales එකට විතරද ගන්න mind එක? No, sales එක ගේන revenue එකෙන් තමයි HR ට පඩි ගෙවන්නේ. sales එකෙන් ගේන revenue එකෙන් තමයි finance ඔය හැම එක්කෙනාටම salaries ගෙවන්නේ. Even the chairman is surviving, chairman is getting his profit based on the revenue that are generated from this. So it is not only for the sales department, my dear friends. So I mean, make a තේරුම් කරන්න, you should be able to, give an idea for others also. මොකද මේ එන revenue එක මුළු organization එකම pump වෙනවා. මේක නිකන් heart එකේ මුළු body එකටම blood pump කරනවා වගේ වැඩක්. So we are circulatory system supplying oxygen and the nutrients. ඒ කියන්නේ කොහොමද? Through sales, marketing and the customer relationship approach only. Branding, marketing කියලා ගොවම branding, sales management, customer relationship, you name. ඔය ඔක්කොම එක්කහු කරලා තමයි දැන් මේ
මේ circulatory system එක වගේ heart එක blood pump කරන මෙන්න මේ activities වලින් තමයි අපි revenue එක gain organisation එකට. මෙන්න මේ activities ටික implement කරලා තමයි organisation එකට revenues gain. මේක ඇතුලේ ලොකු ගැමට් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි through sales කියලා කිව්වම දැන් you might think only just selling. No my dear friends, there's a huge thing behind it. There's a huge thing behind it. So because of that, we need to identify the gravity of it. To the tissues removing carbon dioxide and whatever the other ways. What do y'all remove? Y'all remove the competition. Y'all remove the competitive other pressure. Competition does not mean, my dear friends, only the direct competition what you see in the industry. එතකොට sales force එකක් කියලා කිව්වහම මේ competition එක ඇතුලේ තියෙනවා competitive pressure you are getting from customers. ඒ කියන්නේ customers ලාගෙන් එන competitive pressure එක sales force එකට තියෙනවා. customers ලා item reject කරන එක වෙන්න පුළුවන්, customers ලා competitor ගාවට move වෙලා යන එක වෙන්න පුළුවන්, customers ලාගේ income එක අඩු වෙන එක වෙන්න පුළුවන්, ඒ whatever customers ලාගේ income එක වැඩි වෙන එක වෙන්න පුළුවන්, customers ලා income එක වැඩි වුණාම ඔයාගේ product එකෙන් අයින් වෙලා වෙන හොඳ product එකකට යන්න පුළුවන්, income එක අඩු වුණොත් ඔයාගේ product එකෙන් අයින් වෙලා අඩු product එකකට යන්න පුළුවන්. So like that, whatever the things, all these things are competitive pressures what you are getting. Right, substitutes වලින් එන pressure එක. දැන් මේක Michael Porter introduce කරනවා 5 competitive forces වලින්. Right, එතකොට අපේ micro environment එක ඇතුලේ you all will be doing the micro environmental factors. So inside this micro environment, okay, inside this micro environment, so you have your direct competition which the sales force is facing in the field. Who is facing? Accountant, right? Yes, the marketing team ලංකාවේ පොඩි concern එකක් තියෙනවා marketing කියලා කියපු ගමන් ඒගොල්ලෝ limit වෙනවා සමහර companies වල I mean to say advertising and branding වලට. Like sales, marketing, branding goes hand in hand. I always tell that. So එතකොට ඒ හැම pressure එකක්ම competitor ගේ substitutes වලින් එන pressure එක වෙන products අපේ products වලට මේ ගන්න එක. එතකොට Michael Porter was describing this using 5 elements. Even the supplier pressure, it comes finally to the sales force. If the supplier is not supplying on time, your order will not be able to deliver. Supplier වෙලාවට බඩු ටික එවන්න නැත්නම් sales team එක commit කරනවා නෑ සම ලබන සති බඩු ටික එවන්න. අර supplier supplier බඩු ටික එවන්නේ නැහැ. මොකද වෙන්නේ? So who is penalizing? Finally the sales force is penalizing. Right? So supplier, then the internal environmental issues, maybe the financial, right? Company struggling in finance. Right? Then මම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් usually we I mean before until the second wave we were having minimum 3 containers every month, but to be frank with you, we didn't even have 1 container for last 3 months. So companies are struggling, the financially, then the market is struggling, who is finally penalizing? The sales force. The sales force. එතකොට දැන් ඒවට adjust වෙගෙන යනකොට දැන් අපිට කියන්න බෑ ඒ කියන්නේ අපි ඕන වෙලාවකට බඩු දෙන්න. දැන් practice කරන මේජම strategy එක තමයි අපි implement කරන්නේ just in time. Order basis තමයි whatever the imports we are doing. අපි ඉස්සර හරිම comfortable. බය නැහැ. container දෙකක් තුනක් ගේනවා, එක container එකක් backup තියාගෙනවා, ඊළඟ ඒක අනිත් දේ ඒ lead time එකේ ඊළඟ බඩු ටික එනකන් one single container we are managing that inventory. Now you can't do just in time. Who is penalizing? The sales people can't come in. Immediate orders වලට supply කරන්න බෑ දැන්. I supply කරන්න බැරි because we don't have stocks. එතකොට immediate orders වලට supply කරන්න බැරි නම් එතකොට එහෙනම් එතනදී finally කාටද යන්නේ? Sales force එකට. So see everything, every single activity finally connected, my dear friends there. පැහැදිලිද? එතකොට ඔන්න ඔතන තමයි අපි බලන්න ඕනේ මොකද්ද කරන්න කියලා. එතකොට මේ pressure එක එන තැන finally අපි
sales force එක marketing department එක වගේ sales marketing branding කියන කට්ටිය ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ තමයි external party එකත් එක්ක deal කරන team එක. HR deal කරන්නේ internal, finance deal කරන්නේ internal, production deal කරන්නේ internal. I mean logistic to a certain extent ඕගොල්ලොන් එක්කම එක්කහුවලා external parties එක්ක deal කරනවා. So like that අපි ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලන් තමයි sales force එක තමයි marketing force එක sales branding කියන කට්ටිය තමයි external entities එක deal කරන්නේ. එතකොට එතනදී internal environment එකේ imbalance එකක් පවා might be a issue for you all. So internal environment එකේ let's say you have a labor issue කියලා කිව්වොත් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු in organization එක ඇතුලේ strike එකක් යනවා. එතකොට who is getting අපි හිතමු logistic department එක කියනවා අපි වැඩ කරන්නේ නැහැ මෙහෙමයි කියලා අපි වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. Who is getting penalized finally? Item වෙලාවට යන්නේ නැති වුණොත් who is getting penalized? Sales department is getting penalized with that. So I mean we need to be careful. So අපි කියන මේ sales department එක කියන එක external environment එකත් එක්ක ගැටෙන department එකක් විදියට having a huge competitive pressure where they need to balance the internal perspectives, where they need to balance certain external perspectives as well, while they are balancing their own silos. මොකද sales මම හැමතිස්සෙම කියනවානේ sales department එක තමයි හැම මාසෙම බිඳුවෙන් පටන් ගන්න. right හැම මාසෙම බිඳුවෙන් පටන් ගන්න එකම department එක sales department එකනේ. salesman අපිට පුළුවන්ද ගිය මාසේ over the 200% target achieve කරා කියලා මේ මාසේ නිදිය ගන්න පුළුවන්? You can't, my dear friends. You can't. People will expect more. ගිය මාසේ 200% කරා කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවට now these are mentalities, okay? සමහර වෙලාවට we have seen මේ සමහර especially SME sector එකේ වගේ නෑ ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ට ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ටාගට් එක අපි වැරදියට සෙට් කරලා තියෙන්නේ. They don't look at okay sometimes the sudden orders කියලා කියන්නේ situational changes වලින් ආපු special orders වෙන්න පුළුවන්. ඒවා continuous orders නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ටක් ගාලා මොකද කරන්නේ? මෙයා 200% කරානේ. අපි මෙයාගේ ටාගට් එක වැඩි කරමු කියලා. ඔය mentality who is getting that pressure? Finally it comes into the sales department, my dear. ඉතින් මෙන්න මේ sales department එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක අපි identify කරගන්න ඕනේ organization එක ඇතුලේ අපිට කොච්චර weight එකක් තියනවද කියලා. මම හැමතිස්සෙම කියනවා right, tell your team not to underestimate their effort. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට sales front line එකේ ඉන්න sales managers ලා to a certain extent okay front line එකේ ඉන්න sales rep sales executive අපි ගත්තොත් එම customer executive ගත්තොත් ඒගොල්ලන් සමහර වෙලාවට they sometimes do not value their jobs. මේක අර අපි අහනවා සමහරක් නෑ සර් මම මේ sales executive කෙනෙක් නෑ සර් මම sales rep. අර ඒ මූණෙන් පවා ඒගොල්ලොන්ව ඩිමෝටිවේට් කරගෙන තියෙනවා. නෑ සර් මම sales rep කෙනෙක්. ඒ mentality එකට යන්න දෙන්න එපා my dear friends. Tell them the value. I mean they are like heart of the entire organization. If they paralyze, right, I mean the word I mean to say ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ side එක paralyze වුණොත් ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ effort එක අඩු වුණොත් so entire organization will be in a trouble. So this is what we need to identify. So with that mindset only we need to go into a proper organization structure, sales organization structure. ඒ කියන්නේ මුළු silos ඔක්කොම මේකට අපි ගන්න ඕනේ හරි විදියට sales force එක sales organization structure එක design කරනකොට. So this is how I mean මම ගොඩක් වෙලාවට කට්ටියට කියන්නේ අර මීටින් වලදී කට්ටිය කොහොම sales එක තමයි focus කරන්න ඕන තැනක් කියලා. මම මේක පෙන්නනවා ගොඩක් වෙලාවට because it's so important my dear friends. එතනදී තමයි ඇස්සරෙන්නේ okay මේක මේ විදිය නේද කියන එක. So let's move forward. Right, sales organization structure. So we are moving forward to the sales organization structure and the strategy. So we are talking about few strategies. Right, we are talking about few strategies. So certain strategies are not 100% implemented. Certain strategies are 100% implemented. So we need to look at few different strategies. හැබැයි sales organization structures කතා කරන්න කලින් අපිට කතා කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මොකද අපිට sales organization structure එකට එකපාරටම යන්න ගියොත් අපි ඇනෙනවා.
I mean, we being salespeople, we might be in a trouble. අපි අනා ගන්නවා. එතකොට අපි now what we have to do, we need to identify certain concepts behind this sales organization structure. මේ sales organization structure එක පිටිපස්සේ තියෙන concepts ටික මොනවද? concepts කියලා කියන styles ටික නෙමෙයි. මේ sales organization structure එකක් හැදෙනකොට අපිට බලන්න ඕන දේවල් ටික මොනවද කියන එක we need to have a clear idea. So let's look at with that. So the sales organization concept එක මම ගත්තොත් එහෙම, right? Then this is a theoretical definition how the sales organization concept works. The sales organization is responsible for the sales and distribution of goods and services. එතකොට sales and distributions of goods and services කියලා කිව්වහම එතන අපිට එක department එකකට department දෙකකට විතරක් මේක කරන්න බෑ. Right? It represents the selling unit as a legal entity. හරි. එතකොට sales concept එකට selling department එක අනිවාර්යෙන්ම ඉන්නවා. ඒක නැතුව බෑ. But there are many other departments. It is responsible for product guarantee and other rights to resource, for example. Other rights to resource, for example. Then අපි ගත්තොත් එහෙම remember, okay? Sales organization structure එක අපි ගත්තොත් එම product එක final customer ගේ අතට ගිහිල්ලා ඒ final customer ට comfortable විදිහට product එක access කරන්න පුළුවන් level එකට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම channel intermediary operation එක wholesalers ලා distributors ලා agent ලා brokers ලා ඕගොල්ලෝම manage කරගෙන මේ product එක finally customer ගේ අතට යන level එකට ගන්න එක, it's a huge challenge for the sales force. So මේ ඔක්කොම ටික අයිති වෙනවා මේක sales organization structure එක ඇතුළට. So I mean it composes the group of individuals, your sales team, your sales people, individual sales people, right? ඒක joint qualitative approach එකක්, right? අපි යන්නේ මොකද මම කිව්වේ හැම තිස්සෙම sales කියන එක අපි පටන් ගන්න බිඳුවෙන්නේ, right? sales කියන එක හැමතිස්සෙම අපි පටන් ගන්න බිඳුවෙන්. එතකොට මේකට යන්න අපි continuity එකක් තියෙන්න ඕනේ. qualitative measures, quantitative measures දෙකම අපි achieve කරගෙන තමයි මේකට යන්න ඕනේ. right? අපි customer ඉස්සරහා කොච්චර හොඳ වුණත් වැඩක් නැහැ. අපිට එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඉවල target ගන්න බෑ. සමහර sales කරන කට්ටිය කියනවා, ඒ කියන්නේ customers ලා වුණත් sales කරන කට්ටිය කියන හොඳ හරියම හොඳ කියනවා. But they are not in a position to go for sales target for some reason. So you got to focus on qualitative and quantitative both measures in your delivery, in your approach to go for your sales target, sales objectives or the organizational goals, my dear friends. So sales organization concept is a huge concept. So what we need to identify. So when we look at mamara කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මේ sales organization I mean concept එක යටතේ principles කීපයක් අපි තියෙනවා identify කරගන්න ඕන. principles කීපයක් තියෙනවා identify කරගන්න. අපි මේ principles ටික identify කරගන්න බැරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට බැරි වෙනවා හරි විදියට sales organization structure එක design කරන්න. That is pretty challenging thing. Because we should be able to implement design the sales organization structure with those certain principles which is there behind. So the first one, marketing orientation එක comply කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. But what do you mean by this marketing orientation? If you all can recall your memory for the very first day, අපි කතා කරා marketing orientation එක, marketing management, what do you call the process, the 5-step process. market එක identify කරගන්න එක, ඒ market එකට අදාළ විදිහට design කරන එක, strategies, එතකොට techniques and programs implement කරන එක, ඔය ඔක්කොම ටික මෙන්න මේ marketing orientation එකට ආйти relationship build කරලා customer values ගන්න එක. එහෙනම් in simple term, my dear friends, the marketing orientation is profitability through customer satisfaction. අපි simple definition එක කිව්වොත්, marketing orientation එක කියන එකට profitability through customer satisfaction. එහෙනම්
profitability එක ගන්නේ අපි customer satisfaction එක base කරගෙන. customer satisfaction එකත් එක්ක තමයි අපි profitability ගන්නේ. ඔයගොල්ලෝ marketing කියන topic එක පටන් ගත්තට පස්සේ you all will study a few concepts, few orientations, few different marketing management concepts which was there over a period. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් industrial revolution, the time period, කාර්මික විප්ලවය කියලා අපි කතා කරන්නේ ඒ දවස්වල. So industrial revolution time period, when you look at from that particular time period, we identify few different concepts, few different orientations, so practiced in industry and the business. So a evolution එක ගත්තොත් ඒ පරිණාමණය අපි අරගත්තොත් ඒ පරිණාමණය ඇතුලේ අපි අන්තිමටම දකිනවා marketing concept එක. ඒ පරිණාමණය ඇතුලේ අපි අන්තිමටම දකිනවා marketing concept එක. marketing concept එක අන්තිමටම නෙමෙයි අතරම ඒ කියන්නේ fourth concept එක විදිහට marketing එක දකිනවා. ඊට පස්සේ marketing concept එක evolve වෙනවා තවත් further. marketing, green marketing, social marketing ඔය වගේ evolve වෙගෙන යනවා further. So ඒ කියන්නේ in simple term ඕගොල්ලෝගේ organization, sales organization structure එක design කරනකොට සරලම විදිය ගත්තොත් අපි ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ අපේ profitability එක හැමතිස්සෙම අපි organization එකට gain කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ customer ගේ satisfaction එක maintain කරන ගමන් කියන එක. ඒකයි මේක කියන්නේ structure must reflect the marketing orientation කියන එක. So it should always focus on the customer satisfaction. අපි මොනවා කරත් වැඩක් නැහැ. right? දැන් ඕගොල්ලන්ට මතක නම් ඕගොල්ලන්ගේ assignment එකේ අපි මොන procedural dimensions දැම්මත් වැඩක් නැහැ customer ගේ satisfaction එක පස්සෙන් නැත්තම්. right? අපි කියනවා internal organization එක ඇතුළේ අපි දානවා procedures, do like this, do like that. But finally what happened? Your customer is not happy. No point, no point. So customer will buy as long as no one else is there in the market. The moment someone entered into the market by giving a better values, better satisfaction, they will move out from you. So and ඒ හින්දා තමයි හැමතිස්සෙම organization structure එක design කරනකොට your people component manage කරනකොට මේ මිනිස්සු මේ structure එක ඇතුලේ ඉන්න මිනිස්සුන්ව manage කරනකොට marketing oriented වෙන්න කියලා කියන්නේ ඒක focus කරන්නයි කියලා කියන්නේ ඒක ඒ reason එක උඩ. දෙවැනි එක තමයි build around activities not around people. මෙන්න මේක තවත් දෙයක්. මේක අපි දකිනවා අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට one of the large company we faced this once අවුරුදු ඔය 4කට විතර කලින් I don't want to mention the name. So the chairman wanted his son to put into the board in a bit of a higher position. We are outsiders. Whatever happened, okay, we consult, we are outsiders, but we said okay, hierarchically there will be concerns, don't do that, but let's groom him in a different angle, working parallel with the other people. But chairman didn't want, and even the person, the kid was studied in a different part of the world, and with those mentality, right, they try to position himself into a bit of a different. I mean, my dear friends, it's the danger what I will tell you all, right? We see sometimes the people are getting qualified without being practically matured in the industry. එතකොට සමහර වෙලාවට මේක SME වල නම් දරුණුවටම අපි දැකලා තියෙනවා. සමහර ලාට තාත්තා අරගෙන එනවා බිස්නස් එක හොඳට. right? පුතා ඒ බිස්නස් එකේ සල්ලි වලින් රට ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන එහෙම නැත්නම් පුළුවන් තරම් qualifications අරගෙන එකපාරටම බිස්නස් එක අත ගහලා වැටෙන වෙලාවල් තියෙනවා. practically අපි මම 2013 වල southern region එකේ incident එකක් කියන්න. right? It was I mean, he was basically a good, he was not directly exporting, but he was supplying the exporters all these cinnamon, pepper and few other items. So this person was doing really well. So what happened, his industry is different. So and his kid got his qualifications and educated in some other part, and he came to Sri Lanka and he took over the business. And with the very first approach, he spoiled the direct contacts of the direct local buyers, those who are exporting by purchasing from his father to the
I mean exporters ලා ටික spoil කරගත්තා the very first activity. ඒ incident එකෙන් පස්සේ තමයි අපි අත්තටම එන්න උනේ මේ discussions වලට. So මෙතනදී උනේ මේ ළමයා ඇවිල්ලා I mean of course you need to grow your business. I'm not saying no. But you need to take kind of a slow and steady approach without imbalancing the entire your circle. Imbalance කරන්න නැතුව. ඒතර මොකද උනේ මෙයා අරගෙන ඉවරලා so with this කියන්නේ ඒ foreign exposure එකයි ඒ ඔක්කොමත් එක්කම මෙයා අරගෙන ඉවරලා කරන්න හැදුවේ direct export එකකට යන්න. The moment the other people those who were buying from his father and exporting and for their clients stop purchasing from this person, and this person started directly touching the same countries. අපි එන්ට වෙනකොට ඉන්සිඩන්ට් එකට අවුරුද්දක් විතර ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒ වෙනකොට සිනාරියෝ එක ගොඩාක් ඩැමේජ් වෙලා ඉවරයි. So what happened, this person had to start from scratch after that, my dear friends. So අපි බලන්න ඕනේ පුද්ගලයෝ මත නෙමේ හැමතිස්සෙම activities මත. දැන් මම chairman කියලා මම මගේ දුවෙක්ව ගෙනල්ලා ඉවරලා සීට් එකේ වාඩි කරලා ඉවරලා entire team එක spoil කරා. දැන් අපි political scenarios වගේනේ, right? ඉවරයිනේ. So like that. Never design the organization structure around people. Design around activities. මොන activities ටිකද sales force එක sales team එක එහෙම නැත්නම් sales function එක comfortable කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ activities වලට අදාළ විදියට මිනිස්සුන්ව set කරන්න. එහෙම නැතුව මිනිස්සුන්ට අදාළ විදියට activities set කරන්න කියලා තමයි අද ලංකාවේ political scenario එක පවා මම මේ වචනෙන්ම කියනවා කෙලවෙලා තියෙන්නේ අපේ රටට. ඔන්න ඕක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. So ඒ හින්දා අපේ organizations වලටත් ඕක තියෙනවා. Right? You won't believe Mamara Kiyapu scenario. It's a large company, my dear friends. I'm not mentioning the name. Methanidi, even the certain directors, paid directors, went against the chairman, and if I'm not mistaken, 1 or 2 left the organizations. You can't do like that. Because the moment you bring your personal set into this, you imbalance. මොකද සමහර ලාට අවුරුදු 15 20 company එක ඇතුලේ mature වෙලා company එකේ labor ගේ ඉඳලා පටන් අරගෙන director, I'm not saying director level, senior management position එකට ඇවිල්ලා මේ පුද්ගලයා දන්නවා company එකේ in and out මොනවද entire process එක යන්නේ කොහොමද යන්නේ. Now let's say as an example, if this person is very genuine and all these activities is comfortable, and if another person completely alienated who doesn't have an experience try to revamp entire thing, it will be an utter mess. It will be an utter mess sometimes. So you need to be careful. So not around people, my dear friends. Remember, mage best buddy කෙනෙක් ඉන්නවනේ මම ඌව team leader කරන්න. Don't ever think of it, okay? Mage best buddy නෙමේ, right? If that person is capable and if that person is having a particular set of activity to do, then give him and balance it. නැත්තම් එතන concern එකක් එනවා. එහෙනම් activities ටික identify කරගන්න. sale එක වෙන්න finally මේ complete process එකේ verticals ටික මොනවද, horizontals යන්නේ කොහොමද, ඒ ඔක්කොම ටික identify කරගෙන ඒක base කරගෙන මිනිස්සුන්ව set කරන්න. So that is one of the other thing. And responsibilities and authority, right, should be related properly. මොකද responsibilities and accountability සමහර මිනිස්සුන්ට අපි දැකලා තියෙනවා, අපි දැකලා තියෙනවා වගකීම් දෙනවා සෑහෙන්න, right? ඒගොල්ලන්ට කියනවා right, you have to do this, you have to do that, you have to do this, you have to do that, but he doesn't have any authority, right? For him to function that, he doesn't have any authority. So my dear friends, remember අපි අපේ sales force එකට මොකක් හරි වගකීමක් දෙනවා නම් 100% authority එක සමහර වෙලාවට දෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. At least give him a portion. Okay, මල්ලි ඔයාගේ capacity එක හැටියට ඔයා මේ level එකට එනකන් decision එක ඔයා ගන්න. බැරිම වුණොත් ඒ level එකේ ගේමක් ගහගෙන මං ගාවට එන්න. So we should be able to tell like that to our sales people. Because samahara velawata mama dakala tiyenawa, right? I mean, people are coming in with us, no? I mean, to sell even for us, no?
මේ පොඩි දෙයක් අපි අහනවා සමහරවිට අපි ඒගොල්ලොන්ට එන සේල්ස්මන්ලට මම ඇත්තටම කියලා දීලා තියෙනවා ඒ මිනිස්සුන්ව කම්පැනි වලින් ට්‍රේන් කරන්නේ නැතුව මාකට් එකට දාන එකේ ලොකු වැරද්දක් right අපි සමහර වෙලාවට ඒ කියන්නේ සේල්ස්මන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මොනවා හරි දෙයක් ගැන කතා කරනකොට මම සේල්ස්මන්ව ඉස්සරහ තියාගෙන එයාට කතා කරන්න දීලා Google එකේ චෙක් කරනවා මේ කියන දේවල් හරිද කොහොමද කියන එක සේල්ස්මන්ව ඉස්සරහ තියාගෙන පොඩි ක්‍රොස් ක්වෙස්චන් එකක් දාපු ගමන් හිර වෙනවා. හිර වුණාට පස්සේ මේ පොඩි ඩිසිෂන් එකක්වත් එයාට තනියෙන් ගන්න බෑ. නමුත් එන්නේ සමහර වෙලාවට ලොකු සොලියුෂන්ස් විකුණන්න එන්නේ. ඒතර පොඩි ඩිසිෂන් එකක් ගන්න බැරි වෙන විදිහට ඒකේ ඔතොරිටි එකක් නැහැ. හැම දෙයකටම එකක් තියලෙවල ඊළඟ ප්‍රශ්නයම මේක පුළුවන්ද කියලා දෙවෙනි කෝල් එක ආයි ගන්න සර් මේක මෙහෙම අහන්න. So no point of having. So responsibilities දෙනවා නම් authorities උත් certain level එකකට අපි දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතකොට තමයි පුද්ගලයෙක්ව accountable කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපි වග කීම අපි දෙනවා වග වීමක් දෙන්නේ නැහැ මොකද authority එකක් නැතුව you can't make another person accountable remember you can give responsibility මෙතන මේ වචන වල ලොකු ගැම්මක් තියෙනවා ගැම්මක් කියලා කියන්නේ ගැඹුරක් තියෙනවා නෝ ගැඹුරක් තියෙනවා my dear friends responsibility එකක් දෙනවා වගේම authority එක දෙන්නේ නැතුව අපිට accountable කරන්න බැහැ පුද්ගලයෙක්ව ඉතින් එතන concern එකක් තියෙනවා ඉතින් ඒකත් බලන්න right ඉතින් ඒ ටීම් එක සයින් කරනකොට ඒක දැන් අපි හිතුවොත් එහෙම right finance manager උදාහරණයක් මම මේ කියන්නේ finance manager HR degree එකකුත් කරලා තියෙනවා but his area is finance අපි යාට HR department එක දීලා හරියන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට හරියන්න පුළුවන්